Всем доброго времени суток, меня зовут Камойл. Сегодня хотел бы вам показать игрушку Broken Sword 5. Вышла она буквально на днях. Это логическое продолжение предыдущих частей. Снова со старыми героями, наконец нам вернули и Ника, которая в нескольких частях отсутствовала, за что, кстати, и была поругана компания-разработчик Revolution. Понравилась она всем этот персонаж. Игра, как заявляют разработчики, будет поделена на две части. Это первая часть, которая, собственно говоря, вышла на PC. И в начале следующего года, примерно в январе 2014, должна появиться вторая часть, которая выйдет на телефонах операционных систем, такие как iOS, Android, всякой гадости. Ну, честно говоря, конечно, уже один разочек ее запустил, но ни один квест я пока еще не решил, потому что не знаю, что сейчас будет. Возможно, на первом же квесте сейчас я остановлюсь. Посмотрим, как пойдет. Кстати, всех прошу, если не тяжело, зайти на канал, наш новый канал Vision, где я и мои друзья будут выкладывать также свои видео различные, там будет весело. Ну, здесь уже, если кто играл в Broken Sword, заметили, что чуть-чуть изменился дизайн игры. Они оставили также нарисованные персонажи, точнее нарисованные фоны. Персонажи сделали псевдо 3D. Игрушка, кстати, Revolution вообще, честно говоря, по-моему, не планировала делать, потому что не было денег. Они обратились в компанию, точнее на сайт Kickstarter, где вывесили объявление, что они не против разработать новую игрушку, сделать новую часть, но им нужны деньги. Условие было такое, что если они наберут $1 000 000, то разработка начнется. Самое интересное, что миллион они так и не набрали. Набрали всего 800 000, но генеральный директор все-таки издал указ, что начинайте разработку. И, на мой взгляд, достаточно в кратчайшие сроки была сделана уже игра. Посмотрим, что они там успели сделать. К тому же также мне еще пока непонятно по поводу двух частей. Можно ли будет пройти игру только на PC? Или мне надо будет проходить ее и здесь, и потом еще на телефоне. И они как-то поделят это по персонажам. Допустим, здесь только будет Джордж Стобарт, а на телефоне, допустим, будет Робин. Робин. Ника. Извините, недавно пересмотрел One Piece, теперь мне Ника Робин постоянно в башке. You didn't tell me that you were back in Paris, George? Если мне не изменяет память. We should catch up. Let's have lunch. Nobody move. Да, кстати, если вы в свою заставку уже вспомнили нескольких персонажей с предыдущих частей. Там был жандарм, который также был в нескольких частях. Вот этот вот персонаж, который сейчас упал, также присутствовал во второй части. Правда, там примерно так же с ним поступили, напоив его алкоголем, и он тоже грохнулся, развалив все выстрелы. По поводу языка, пока что она мультиязычная, но русского нет. Разработчики сказали, что русский язык добавится после выхода второй части на телефонах. Ну, надеюсь, что они нас не обманут. Мы все-таки русский язык увидим. Что меня особенно еще тоже радует, это все-таки где-то нашли они деньги, пригласили старых актеров озвучивать, потому что голос Джорджа Стобарта просто непередаваемый. В предыдущем Broken Sword у многих была русская озвучка, но, к сожалению, хоть она на есть рецензии с этой русской озвучкой, пришлось качать пиратскую версию, где оригинальная озвучка и только субтитры. Так, я даже не понял, что я сделал. Давайте
Давайте So посмотрим. that was why the alarm hadn't sounded. A wire had been cut by someone who knew exactly what they were doing. This was an inside job. Someone had cut a wire and sabotaged the alarm. Это я понял. Так, хорошо. The button bypassed the pressure pad system. Cutting the wire had disabled the pads. The pressure pad appeared to be working fine, Ну, понятно, это, but the короче, cut датчики. wire had Если они ensured that the размыкают, alarm сигнал wouldn't должен sound when the сработать. painting was removed. Но так как у нас замкнут провод, кто-то саботировал эту фигню. Ладно, больше здесь, в принципе, не вижу смысла что-то смотреть на эту сигнализацию. Да. Ну, там кодовый замок, насколько The я door вижу. was locked with a keypad. The wires from the camera ran into the room behind. It must have captured the whole robbery. If Ничего, I я could думаю, get the что code to the keypad, как-нибудь I мы might be able to всё-таки shed some light on the crime. откроем. Так, что у нас тут The с cable камерой? for the camera ran into the room marked private. Мужик, The тебе priest больно? was giving last rites to the gallery owner. Нет, I судя didn't по want to interfere. жестам этого святого отца, по-моему, ему уже совсем хреново. Давайте поговорим со священником. Excuse me, Father. Yes, my son. Что это такое I'm грустное? George Stobart. My company insured the exhibition. My name is Simeon. Is there anything I can do? You can pray for his soul. A senseless murder. On the contrary, this killing makes plenty of sense. What do you mean? A great evil has taken place. This is the work of the devil. What? Конечно. I am a Dominican priest. I know these things. And now, excuse me, I must pray. 1 minute, I'd been planning dinner with Nico. The next, I was talking art theft, murder, and the devil with a priest. Да. Так, не, мужик, отойди в сторону. Так, во. It was a blob of chewed gum. Так, обычно ты любитель собирать всякую такую гадость, как жвачки, какие-то The грени и thief всё left the pizza остальное. box behind. I wondered what was in it. Well, no surprise there. Pizza. The guy must have been hungry. There was only one slice left. Да, скорее всего. Конечно, в карман клади грязную пиццу, как всегда. Джордж, рулишь. The alarm on that painting hadn't been sabotaged. So, what made the stolen one so special? Ну, мы заставку видели, мы уже понимаем, что именно эта картина была чем-то нужна. И как она ведет, It was наверняка Hector к Lane, сокровищам. France's greatest art critic. We'd met before. It hadn't ended well. For a moment, I thought he was dead. But from the snoring, I guessed he'd only fainted. Да с чего он должен был помереть-то? Конечно, надо что-нибудь у него украсть. In the pocket was a pair of nail clippers. They were monogrammed with the letters HL. Какая-то универсальную же отмычку, наверное, заимели. Lane was out cold. I was gonna need something to bring him around. Ну, я думаю, что здесь больше у него ничего нет. In Henri's pocket was a tiny bottle. Пригодится. It was a... I didn't want Henri's blood on my hands. Poor guy. Угу. There was a small piece of paper in the dead man's hand. It was too intriguing not to take a look. It read, 2:30 p.m., be ready. Innocent enough, until I realized that the robbery took place at 2:30 p.m. There was something fishy going on around here, and it wasn't just the canapes. I quickly replaced the note.
He definitely looked better. I put the glasses back where they were. Best to leave the other. Так, Джордж, хватит играться с очками трупа. A cryptic note and a bottle of overpowering cologne. No personal effects or anything else of substance. I definitely needed to check out that office. Дорогая, полиция опять меня начнет мучить из-за того, что я впутался в какое-то преступление. Так. Ну что ж, первый ступор. I still needed to figure out the code to that keypad. Что у нас имеется? У нас ничего не имеется. Попробуем, ладно, выйти, потому что здесь я больше не понимаю, что еще можно сделать. Посмотрим. The street was quiet and upmarket. Not the kind of place for an opportunist thief. Пойдем направо. Да ну. You gotta hand it to the French. They know how to take a leak in style. Да, очень интересная модель. Так, метро. Нет, в метро мы пока не пойдем, надо осмотреться, может быть, мы здесь что-то еще найдем. Иди сюда. Excuse me. Monsieur? There's just been a robbery at the gallery. Oh, really? You don't sound surprised. All property is theft, monsieur. And all art is property. Therefore, all art is theft. Do you not agree? Well, when you put it like that, it's hard not to. Did you see anybody run out of the gallery earlier? There was a beautiful woman with a camera. She was chasing somebody. Well, that must have been Nico. You know her? You surprise me. Can you tell me anything about the man she was chasing? I assume, monsieur, that like all of us, he is inherently unknowable. No wonder this guy's cafe was empty. The gallery owner, Henri, was shot dead trying to stop the robbery. Life has no meaning the moment you lose the illusion of being eternal. Right. Did you know him well? Can we ever truly know another human being, monsieur? He spent little time at the cafe, unlike his friend, Monsieur Lane. What do you know about Le Lizard Bleu? It's bourgeois, vacuous, and overpriced. Just like its curator, Lane. He's always in here, you know, talking art to his latest flusée. What do you know about Hector Lane? Lane? Oh, yes. He drinks here sometimes. He slid away last night without paying. Last night? What sort of time? After midnight, for sure. If you see him, give him this bill. And tell him to pay up next time. I wondered whether Lane was in a hurry to get somewhere, or just trying to skip paying his bill. Thank you for your consistent indifference, monsieur. Perhaps next time you come, I will give you a coffee. Perhaps not. Lane had run up quite a bill at the cafe. Понятно. Lane's nail clipper. Ah. Окей. Так, сюда ходить некуда. Ладно, пойдем попробуем метро, хотя... Что мы туда сбежал? For a moment, I contemplated getting on the next train out of here. But a man was dead, and I had a job to do. Нет, в метро мы тоже, значит, не пойдем.
Father? Yes, my son. Did Henri say anything before he died? He said, "Stop the car. I want to get in." What does that mean? We may never know. What brought you to the exhibition, Father? The painting. Which one? La Maledictio, of course. The painting that was stolen? I had to confront the evil. I think there's something strange going on here. Yes, Mr. Stobart. At last you see the truth. No, Father. I mean that the robbery looks like an inside job. The devil's work is always an inside job. A wire in the painting's alarm was deliberately cut. Cut by the devil himself, perhaps. Well, as far as I know, sightings of guys with horns and tails have been a little down recently. You mock me, Mr. Stobart. But as you will discover, the devil likes to have the last laugh. Помешан на этом. Do you know the code to get into the office? No. But you could always pray and ask for divine guidance. With respect, Father, I'm looking for a slightly quicker solution. Okay. What do you know about the man who painted La Maledictio? El Serp. He was a man playing with fire. The fire of eternal damnation. Tell me about the stolen painting. Whoever gets close to it will burn in hell. This is an unpaid bill from the cafe next door. I can assure you it is not mine. Would you like this piece of pizza? A man has just died. No, thank you. Да, как же мне нравится это предлагать Do you всякую recognize дрянь these? людям. Смотри, как они на это реагируют. Nail clippers? I'm not sure what your point is. Ну, проговорим про дьявола. What did you mean when you said that a great evil had taken place? Your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. What? Peter 5:8. The devil is all around, Mr. Stobart. Ладно, для пропорции. Hey, Father, how about a squirt? I think not. Так, окей. Сейчас опять сработает сигнализация. Another painting with a working alarm. Блин, может, все-таки что-то сделать надо? It was the pressure, but the cut wire. Ну, нет, здесь мы можем только смотреть и только нажимать. Больше мы здесь сделать ничего не можем. А, нет, не нажимай, ни в коем случае не нажимай. I still needed to figure out the code to that keypad. Блин, у кого я должен узнать этот код? Вообще, чего вы сидите? Блин, кто полицию-то вообще вызвал? That wouldn't make any sense. По мне так логично. Ладно, делать все равно ничего. No one had noticed the pizza box fall onto the floor. I decided to... Так, что-то у нас пришел в себя, нет? Even unconscious, Lane's body reacted to food. I already had Lane's nail clippers. It didn't feel right to rifle his pockets anymore.
чаще делать. Ну, пойдем сейчас с официантом поговорим. Ай, блин, что сказал? Ну, давай-ка. I just need что? Так, выйди, повторим еще раз, только теперь это скажи мне в лицо. I just needed a little fresh air. Ничего важного. Иди сюда. Поговори со мной. Hi, it's me again. You assume... Anything else you can tell me about Le Lizard Bleu? Rien, monsieur. So, The man is a second-rate critic. would you like... I think not, monsieur. Do you recognize... They are nail clippers. Would you like... Are you suggesting I smell, monsieur? No. So, Lane ran up this bill last night? Are you sure? Oh, yes. He was plying his latest pickup with my best champagne. Thank you for your time, monsieur. The menu offered black coffee. Чё делать-то? Офис Windows. Да, точно. По-любому ж там что-нибудь увидим. The room looked like some sort of office. I could just see the glow of the CCTV monitor in the corner. Это все, что ты мог увидеть? It looked like... Новый фонд. Позвоним. Не берет трубку. Nico wasn't answering her phone. Позвоним туда второму. Hello, Mr. Rickenbacker? Stobart, what do you want? Mr. Rickenbacker, there's been a problem. Why does that surprise me? This better not involve the Blue Lizard. Afraid it does, sir. There's been a robbery. Oh, terrific. Only one painting was stolen, though. Well, what are you wasting time talking to me for? Find that painting, or find a way to avoid paying out. Two ways to keep your job, Stobart. I see. Thank you, sir. You're welcome. Anything else you gotta tell me? The thief had a gun. He shot the gallery owner dead. We insured him too? No, sir. Well, that's one piece of good news. At least tell me you got some leads. I'm pretty sure the security was sabotaged. The alarm was disabled for that one painting. So, it was an inside job. Who else is at the gallery? There's a guy called Hector Lane. Lane. Why does that name sound familiar? He's an art critic. I think he's connected to the exhibition. Now, could it be him? Well, he's rude and ugly. It's certainly possible. So squeeze him, Stobart. Squeeze him till he squeals. Кстати, честно, я сомневаюсь, If I was что going to он squeeze такой Lane, добрячок, I needed конечно. longer arms than these. Find out who disabled Уже the security второстепенный system, персонаж. then find that Нет, это не painting. мог быть он. And don't call back until you have. Ты точно не хочешь в туалет? It was a pissoir. It looked like the... Вообще, этого действия нет, но... That would be pointless. Естественно, ты слишком у нас положительный персонаж. Что I такое wasn't going to делать? leave... Так, как бы, все, что можно, я все уже видел. Блин, ну что, убежал, чем тебя бронил? Уйди от меня, блин, я боюсь еще тебе как-то
скажу, ты сразу выходишь. Блин. The poster looked old. The bus was balanced. Код. Но я боюсь, что пока я не узнаю вообще код, то мне даже не даст набрать его. Someone had cut a wire and sabotaged. The clippers were the perfect size to cut the wire. Could Lane be the saboteur? I had to find out. The cable for the camera ran into the room marked private. Генри, дай мне подсказку, какой у тебя пароль от этой двери. I didn't need to look at the note a second time. It wasn't tough to remember. 2:30 p.m. Be ready. That wasn't... I didn't want all... Poor guy. Черт возьми. Так, папа, иди сюда. Father? Yes, my son. Aha. I've already told you. Is there... I've said everything. Черт. Take a look at... I've already... Чего ты мне умного не скажешь? Блин, ну раз мужичка выстрелил с пистолета, по-любому должна быть гильза. Я понятия не имею, чего она пригодится, но она должна быть. Чисто логически, где-то вот здесь она должна валяться. Потому что где-то вот здесь он стрельнул, здесь он грохнулся. Что, насколько я видел, у него был не револьвер. Да, сделали, блин, часть. Какие боялся в самом же начале встрял. Ну, прям... I just needed a little Не fresh. свежий воздух нужен, тебе мозги новые нужны. Куда пошел? Иди сюда. Я еще с тобой не договорил. Давай еще с тобой болтаем. Hi, it's me again. Monsieur? Anything else? Rien. Anything else you can... Rien, monsieur. Да нечего тут уже говорить. Thank you for your... Ah, Brett. The fragrance. I'd picked up... It was my phone. Lane's nail clipper. Lane had... Нет, там тоже делать нечего. I've always been a... From out here, you couldn't...
It looked like the office for the gallery. Неужели ты не можешь попытаться открыть окно? It looked like the office for the gallery. И заставляй меня лазить по столбам. That wouldn't have worked. Эта идея не сработала. Nope. I need... Пиццу перемазать. Да, я понимаю, это уже глупость, но что-то как-то... Я что-то упускаю, но я не могу понять, где я это упускаю. I wasn't gonna leave until I'd saw... Art Deco. My favorite... It was a... Мне кажется, в любом случае где-то что-то здесь должно быть. Либо есть какие-то еще, куда можно пойти, но почему-то мне там ничего не загорается. Я думаю, что они все-таки не стали бы такое делать. Была бы нормальной доступностью. There was no mistake. He and I had met before. Father Simeon, Henri's fashion sense. The stolen painting had hung. Someone had. The stolen painting was called La Malediccio, painted by someone called L. Serp in 1937, and worth just 40 grand. The stolen painting. Just 90,000. That painting was worth way more than the stolen one. So why didn't they take that? The label said it was painted in 19... For the discerning... 50... All I needed was a mere... Spanish modern. I wondered how... I could have bought a night. As they say, every art... Да. Мозги сейчас вскипят. Блин, 2 локации. Всего 2 локации. Крошечные. Я не могу понять, что делать. Как я знаю код, если он теперь труп? Скорее всего, он один знал этот код. Либо еще, может, полиция знает. Это вот ключики. Понять не имею, как его привести в себя. А, чё, кстати, водой до него побрызгать? Точно! The label read, "Awaken the beast within." Well, no harm in trying. Во! Блин, это же было примитивно, можно было додуматься сразу. What was that? It smells like the 70s. Where am I? You fainted. Welcome back to the land of the living. I wouldn't exactly call. Don't just stand there. Get me something to eat.
I've had a What do you think of this? I don't care. Can't you see I've had a dreadful shock? I need, nay, I demand something to eat. Нате пиццу. I found a slice of pizza. I asked for food, boy, not a cardboard simulacrum. Oh, okay, if you don't want it. I didn't say that. Now give it here. Given the circumstances, that was surprisingly acceptable. Now, what's been going on? Oh, Henri, is he Dead? Afraid so. poor chap? Just like him to steal the limelight, though. Всё ты пожрал, теперь ты со мной поговоришь. Excuse me. Do I know you? Yes, our paths have crossed in the Glees Gallery. Of course, the man with the absinthe. I don't suppose you... Afraid not. Pity. I'm sorry, but I'm having trouble remembering your name. I'm George Stobart. I insured the exhibition. I hope you have deep pockets then, my boy. Could I ask you a few questions, Mr. Lane? Fire away. Итак, приступим. Did you know the gallery owner? Of course, we worked together on the exhibition. Oh, really? Henri provided the space. I was the creative powerhouse. How long had you known him? As a friend, many years. Our professional relationship had only recently blossomed into this exhibition, under my curatorial wing. And now the poor fellow has gone and got himself killed. If Lane was involved with the gallery, then he had to know the code to that door. Наверняка. Do you know anything about the stolen painting? Of course, dear boy. La Maledictio, a little-known work. What about the killer? Were you able to get a look at him? A delinquent in a tin hat. Oh, yeah, you fainted. Those of us with a higher aesthetic are... So you curated the exhibition? A brilliant... A dialectical window on European art's ongoing discourse with the unresolved psychoses of the nation-state. Wow, you took the words right out of my mouth. Who painted the stolen painting? Therein lies a mystery. We only know his pseudonym, El Serp. He was a Catalan, a modernist. His works are symbolic, religious. What can you tell? La Maledictio? If you like a wide cast of obscure saints and fringe Christian symbolism, of course. Not especially valuable, though. The thief won't get much for it on the black market. So, you help run this place? Maybe you can give me the code to that door. The code to the office? I just thought you might have the number. I do, but I couldn't possibly give you access before the police arrive. I figured I wasn't going to get the door code from Lane by playing nice. Так, I needed to надо try to шантажировать. Где счет? Я знаю, что ты бухаешь. Скажи мне код. Take a look at this. What of it? It's your bill from the cafe next door. So? You sure drank a lot of champagne last night without paying the bill. But you told me that you were away from Paris last night. I hate to say it, but that sounds like a lie to me. Tell you what, you give me the code to the door, and the police need never know. This is ridiculous. You have no motive and nothing that connects me to the crime. Have it your way. I will get that code. Сволочь. Не купился. Что если я отдам тебе твои щипчики взамен за код? Are these your nail clippers, Mr. Lane? Yes, they have my initials monogrammed on them. Huh. The perfect implement for cutting the alarm on the stolen painting. Да. What are you saying?
Well, the alarm was sabotage, Mr. Lane. It was an inside job. Are you accusing me? How dare you? Now, I believe you. I absolutely do. But will the police? You have the motive. There's the evidence. Evidence of sabotage. Along with the gaping hole in your alibi. Look, give me the code for the office, and I can make your problems disappear. You, sir, are a blackmailer. Yep, got it in one. The number is 6397. But your accusations have absolutely no substance. I had the code. The police... What was that number again? 6... Черт! Everyone, hold it right Не there. успели. Damn it. I am Inspector Navet of the Paris Serious Crime Squad, and I hereby declare this crime scene open. Closed. Now, nobody move, especially you on the floor. Mo, I want a total lockdown. Nobody in or out. Apart from me, of course. Ника вернулась. I needed to get back into the gallery, but a familiar figure was guarding the door. It was Sergeant Mu. Our Да, paths had crossed before. редкий долбоёб. Ладно, думаю, на этом пока закончим. Нет, автосейв. Ладно. Обязательно еще продолжу потом, потому что игрушку я буду, скорее всего, проходить. Буду писать выпуски. Всем спасибо. Еще раз подписывайтесь на канал Warp Vision, заходите туда, смотрите ролики мои и моих друзей. Всем спасибо за внимание. Пока.